Oli mu program Sankofa Square era nga tuli mu class number 30 oli ne omusomesawo Grandmaster Grand Abbot Zulu era nga tuli wano mu kibuga eky'e Kampala in the land of the gods Tanaja in the Great Lakes mu bitundu bino ebisinga okuba ebirungi mu nsi yonna atagala awakana egendo nonyeye walala onaye wano we wasinga kuvira ddala mu biwandiiko ebyedda era kuvira ddala mu byafaayo byensi era kyovola bano obuntu bwatandikira wano humanity yatandikira wano kuba twasoma dda ne tulaba nga skeleton enkadde nnyo zisimiddwa wano mu bitundu byaffe ebya Afrika twalaba ebigere ebisinga okuba ebikadde byetugamba nti abantu baali batambudde ne baleka footprints kuba bayita katugambe olusozi luwanze kiwanuka amaze okuwanda ataddewo omuliro wali eri kyetujja okuyita olunyata olwa lava oba magma kati nga atandise okuwolerera abantu bano tumaigurate okuvaawo balina gwe bayitamu kati ebigere byabwe byasigalawo ng'amaze okuwola ne zifuuka nga stamp. So those are the oldest footprints. So zisangibwa in the Great Lakes in East Africa and we call them the rheatory footprints. So ziddayo kuddira ddala ku myaka emitwalo 3 n'emyaka obukadde 3 nga tutambula wano mu East Africa nowhere else ku nsi yonna. Kyovola bwe bamala okwekenneenya wakasumiddwa omusajja omwe amanyikiddwa nga Dr. Ricky nga akola excavations ezisima ebyasigalira ze tujja okuyita archaeological fossils nga zisima okwetoloola mu nsi okunoonya obuntu bwavaawa. How did humans come on planet humanity? So bagenda okusima with one of his doctors be yali nabo Dr. Ricky, then omulala bameta Dr. Kamei. So basima mu bifonga Nalia Katoni, basima mu bifonga Oluduvai Gorge, bajja basima mu bifonga Afar region, basima mu bifonga Hada region in Ethiopia. So all of these fossils onanga ziddayo zikomawo wano nga kiraga obuntu wano we bwatandikira olw'ennyanja zino eza Great Lakes nti okuyuliko kwava eri mu Transjordan from 25 million years back. That tier from Transjordan okuka up to Mozambique formulated what we call the D chain yandibadde ya East African plate kati eri mu kuyulika because after some million years East Africa Uganda side zone ejja kuba tekyali landlocked with the time to come because the tectonic plates are spreading and the sea flow spreading hypothesis is working. Okay, naye kati olw'ennyanja ezo nti okuyulika okwo ebituli ebyo bye byawanda omuliro ogwo ne gubeera nga gusobola okwokya ekibira kino ekyalimu some of our great ancestors humanoids, the pre-humanoids. Okay, so nezitandika okubanga they must change ne batandika okulya buli kiva mu mazzi gano agalina okutonya oluvannyuma lwa okwokya kuno okuvaamu omukka ogwo omungi ennyo ne gukola vapor atonyese enkuba ennyingi from 25 million years back up to a period of 9 million years back. So to fill these ditches nayo kuyulika kwatandika 50 million years back nkudamu 25 million years back kati okujjuza ditches bino tuligana agawumongo kubwago ne gajjulamu amazzi agali fresh kati amazzi agali fresh ne tuddamu okusirivinga with new species ezenjawulo ezimu ezitaaliwo in the Cambrian explosion yaliwo at 45 million years back emabega kati ezitaaliwo in the Cambrian explosion and then there was even what was called the Cambrian extinction. There was a time when ebintu ebisinga bya extincting before even the dinosaurs now. Naye kati bwe bimala okwokyebwa bisigala as matter ono wasigala nga material then ataddamu n'asindikibwa n'enkuba erosion. So water erosion yeno ne eroding the matter from kulukalu ne rugenda paka mu nyanja. We rugenda mu nyanja because life ayina kutandikira mu mazzi mu nyanja. Water is life. Kati era ne wavaayo ekika ky'ebyokulya ebirala ebyenjawulo because twali tulinamu we have a component yaffe y'ennyanja y'okujjukira bajjajjaffe bitwasomako betuyita the Tiktarik and the Pikaya that's at over 450 million years back okuddayo emabega nti era ne mu nyanja gana amazzi kubanga gabaddewo ne katufunya agali fresh in the Great Lakes ebyomu nyanja ebipya ebigenda okudda bigenda kujja nga tebiri mu nyanja ziri endala nga tebiri mu oceans. So ojja kusanga tulina mukene
ojja kusanga tuyina emmamba kati nga togenda zisanga nti otozisange mu Amazoni wadde nabo bali mu tropics. We might go with the Glogger's law nti ebintu byekizisitinga in the area of concentration nti wadde equator naye eyitayo mu South America, but bo tebafuna that tier era ezo ennyanja tebaziina, so tebayina byennyanja species zetulina wano. You have gye bajja okuyita Nile perch, though it's an upgraded one somehow, mating another one n'endala, but tulina era ebika ebyo ebyaffe ebyenjawulo ebyennyanja wano. So people would begin to feed all of the humanoids batandika okubanga bafeedinga ku ebyo, and then they would change ekikula kyabwe, then ne savannah omuddo ne gukula. Kati we gukula ogwo gwatuleta to stand upright so that we can see, tuberenga tulaba wala, tuberenga tulaba buziba, because we must use our telescopic vision as humans now. Kati tutandika okufuna characteristic ezizimba obwongo, to have a larger brain. Obwongo obujjukira wawe envuddo komawo to survive wembadde ngize. So kati nebe tutandise okulya bitandika okukyusa omubiri gwaffe, kubanga oli kyolya kikyomanyi na biki byokola. So kati byetandika okulya byatandika okutukyusa. So we evolved beyond okuva mwezo the great apes ezitali wano wali tier gye bagamba ewe tuba twagira tulakizikyaliyo, because those ones in India and the chimpanzees that were in India neziri mu bitundu ebimanyikiddwa nga the South American, or not even chimpanzees because they don't have the chimpanzees, the apes eziri eyo, they are not going to experience TN eyoku Uric Air Formation eya Rift Valley. Ekibira kyazo tekijja kujja, zo zijja sigala n'ekibira nga mmere yakulirawo, free food. Naye kati abali mu Great Lakes basasire the great apes eziriwo, ekibira kiyidde no free food tekyaliwo. So kati olina okwekuuma ku muti gumu bwe guti ate ogumapping nti gwe gugwo. Kati okugumapping ogwo omuti ogwo ogumu bwe guti mutale, ne tutandika oteekawo abakyala batuule bakuumenga ewaka. That's called territorialism in ecology. Okay? Atumakinga amatwale gaffe, the male chimpanzee would urinate around neetolooza omuti ogwo okulaga nti wano waliwo. Then they would begin to toil okola emirimu egy'amaanyi, and then the power would go in the chest, maanyi ne gadda mu kifuba g'ekisajja kubanga tulina okusitula. So that's how we begin to be bipeds, okozesa amagulu nga gatambula nga emikono gyo gisitula. So bipeds emikono they can carry as the ebigere nga we bitambula, because obudde we must survive. So the other chimpanzees far away from the Great Lakes nga zo ziri ku free food, they are in Nigeria eating doing what, but mu Great Lakes ebintu nga bikyamu birina okubaako ne bikyuka, ekikko kiguddemu mu mbeera eno wansi ku that great ditch eri wanti ewali the sparagorites mu bitundu ebya bobogenze Kenya Kasura Toro, that area there. Empewo yenjawulo ennyo nereeta okukyuka okwo okwenjawulo, and then would breathe mu kika ekyenjawulo ennyo ne byetulidde, then emibiri gyaffe ne gitandika okukyuka. So tuddayo paka ku butonzi, nga tuddayo paka ku nature nga mwe twava era nga mwe tulina okuba nga tunnyonnyolwa. So kati ekyo kye kitulaga nti tuli mu nsi obutonzi wano mwe buli. So ne tutandika okuyigirizibwa nti ku ttale kwe tuvudde kino tukirya, kino tetukirya, kino kigira, kino tetukirya bwe kiti. Ne tufuna fresh water, amazzi aganywebwa obulungi. So emibiri ne gibeera nga gisobola omanyira, ne tulyoka tumigratinga from the age of from 25 to 2.5 million years back. Bwe tukolera kye bayita the global exodus, not that idiotic concept of the biblical psychosis exodus in that manual. I'm speaking about the human exodus, okay, to populate the world. Netugenda ne tutambula okubanga ensi yonna tugiwa ne byetuyize wano ne tugiwa n'obuntu saabalala bave muffe. Kati fe abatudde mu bifo bino abantu mwe batandikira, obuntu mwe butandikira okuyiiya, okusoma, articulated symbolic language, olulimi olwatulwanga lulinako n'ebigendererwa. Ne tutandika okulukozesa ku myaka emitwalo 8. Tutandika okukubanga tukukuluma tukukuluma bukukulumi. Abategeera initiation mumanyi kyendi mu kutegeezaawo. Kyovola ba mu rituals zaffe zonna zonna ez'obuwangiro era bagamba tulina okuddayo wa. Kati nno, ladies and gentlemen, because it's class number 30, ate nga ndi mu kusomesa abantu bategeke abali in the land of the gods. Message eno era erina kutuukirira eri mmwe.
kati era mwe mugwanidde okubanga mugimanya kuba mmwe ensi mwagiwa byonna okutandika okukozesa omuliro kuguyiga ogukozesa era wano okululimi wano okutereka ensigo ezebyo ebituwoomedde wano ne twawula ensolo ezimu okuzijja kuzinaazo mu ttale ne tutandika otambula nazo tu domesticate them okufuna kati emmere etambula ennyama etambula awo ne tubeera tutambula ku kiko kya Nile Valley kye bayita the Nile Valley civilization then ne tuuka tugenda nga tupopulating ensi nga tutambulira ku mugga gwa Kiira ogwa Happy anciently nga bwe baali baguyita wano tujja guyita Kiira erya Nile is too alien lya Jews waneeno so kati wekibanga byonna civilization obugunjufu ebibalo okuzimba byonna ffe tubiyiza kyekyatutuukako nga ffe kati kyekyatutuukako ng'Abafirika what happened enju yaffe omuliro gwagiyingiramu twagwaniriza Abafirika ng'omuliro tuguliya tugutuula nako mpewo yaffe namba gwokya gutye waffe so nti tubadde tulinako obuyinike ku ntegeera yaffe ey'ebintu nga we biri tebabituyanjulira kumanya busobozi bwaffe wabwe tulina kubanga tukola ki nga tubuyiikuula kati olw'okuba nti obusobozi bwaffe tetulina bwe tusobola kubuyiikuula ne bwe tuweebwa omukisa katuguyite okuweebwa omukisa kuba olwedde tuli ba mukisa ne bwe tuweebwa omukisa nti omulabe waffe ali mu kweyonoona fera tulinda omulabe waffe era addemu yezimbe era addemu atuyonkemu era addemu akole ki atuyonkemu kuba tetuli bateeketeeke mu kwetegekera mbeera za mu maaso tuvola ne sala gye baatuwa yakusaba mmere ya leero tuwe emmere yaffe eya leero kyokka nga omanyi olina olusuku lulimu amatooke olina olusuku luli ku eka 5 gano wegengera gano wegagira naye era okyasaba ey'olwaleero tosaba kusukka kawo so kati mental confusion yeeyo ne mental kafuse ezo zeetaaga okuba nga zikutulwako era nti omulabe waffe ne wabanga yeeyuzaayuza tudda ku side kuwagira eno n'eno naye ffe tetuyina kwezimbamu kulaba advantage eriwa kati bali mu kulwana twabategedde bali mu kulwana nti ekyekibalwanya nanzikiriza zaabwe okay kati ffe bitukwatirako wa okay atukubira ono nono atukubira ono wamala omukuba ffe ne tufunamu tutya tibajja osanga kwegamba nebye tulina tetumanyi ngeri gye tugenda kubifunamu kuby obugagga bye tulina ebinja nnyo amayinja g'ebbeeyi tulina amayinja nga ate no bagatuma n'amannya gaabwe for example California mu kilogramu ya $22 ejja $, naye ne mu kibiina kyaffe tetumumanyi tetukola ki kyokka ate bwe tugenda mu bujjajja butugamba mulina amayinja g'ebbeeyi ennyo ensigo yeetaaga zaabu nti awo ensi emumanyi oredde feeza nti waali nti mugamba diamond oba diamond gwera diamond naye kinti kati gegaliwa nti era tusobola okugavumbula tugategeere naye nga tetuteekeddwa kugavumbula gategeera era gajja tuyitako buyisi kuba tewaliwo process ewondera tufuniramu wa ne tutoka tuwulira obusajja every disadvantage bagifunamu n'owulira nti olutalo lw'Abayisirayiri lugenda maaso n'Abayiranians n'abakyabalala nti abajju baagula emigabo egisinga mu mafuta ne bagenda ku Wall Street business kwe batundiranga abantu baffe mu buddu nga babayimiriza eri ku side y'ekisenge era babeera mu New York. You know what I'm meaning about the Wall Street, that industry kat gye bayita ya global business, because the global business was built on humans, the American empire on humans, making them slaves, enslaving humans, Africans, okay?
So kati baba teka kuside yene yekisenge kati mwabagula ne mudde eno ne muyimira njagala oli kati mu myaka oguba gugwako ne balaba agakadde ne bagaleta ne bagasala ebbeeyi basirivu abakadde abadduga babasala ebbeeyi bagamba Black Friday muje mugule. So kati because the Jews were too much into business yo kola slavery n'obuddu nga bamaze bagoba in North Africa after what is called the Alhambra Code of 1492 nga babagoba mu Spain. Chobobla Spain yo yaganya okuyamba America mu lutalo lwa y'Abayisiraeli because Spain yasoko kubagoba officially nga bakatuliki ba Spain bamaze okuwamba abaddugavu kubajja kamanyi gaabwe ge bali bataddeyo emyaka 8 mu Spain and Portugal for 800 years. The Jews were chased away. Kati Jews they are too much too so into crafty system where bali too much crafty. Bagenda mu South America selling Africans and doing all that what never studying how to manipulate finances. Nagamba sente zaabwe ne baziga mu North Africa oba mu West Africa in Guinea Bissau bataniko wandikanga akapapula nti baddu bali mu sente weziti zaabu alimu obuzito bwebuti nga gubawa zaabu ne bakuwa akapapula kaliko signature kubabo tebalina we babeera de homeless wanderers kizibu gamba ngenda kulumba ekyalo ky'abajju wali nkibbe wano lero tebaliwo wano tebaliwo ne lero tebaliwo kati babeeranga bavaawo bamala okubba ekyalo ne bakozinga commotion ne bakitta ne bagamba nti ate ffe bebase kubanga gye bagenze be batwala story nti ekitusenguze eri ffe bebase kumbe babadde suppressing we have a programos so kati they would begin to move with the gold and all of these weird things kati ne batakomawo na zaabu abantu ne basigala n'obupapula kati ng'ojja ku dduuka lyange ne nkuwa akapapula ngamba kenkana zaabu bwati abajuwe balijja balituddiza zaabu waffe nengira kana ne nkuwa akapapula kati ne balabanga tulisire upapula busatulatinze nnyo slavery empire etambula and then they begin to capture the global financial system. Kati even in Wall Street ebyo mbadde nkuyisizamu just kati nyotegere nti toyina byafayo byomanyi on money and that system. So kati webadda ku Wall Street ne bamanya nti oteekayo omugabo guno ne bwe guti create a panic eno nebaawo sente zifunibwa bweziti stock wabwe we na stock exchange no baba bagula all ezo zona eje migabe ejo je mumanyi London Brent New York Light all that platinum and all stuff for your WTI and ebyo byonna bwe mulaba so bone basibe emigabo gyabwe nti amafuta gajja kubula ebintu bijjagirawo ebiti prior nga n'entalo tebannatandika ne basiba mafuta gajja kubula LNG liquefied natural gas ajja kubula bwati ajagira bwate emigabo bone basiba nti ensi ejja kuba suffocatinga mu migabo ate kati ne balyoka ba initiating olutalo nga bali mu they are herding the White House kati baba jube nyini the Zionist kati batandika olutalo kati era amafuta eri ne gatandika bombing bwa ne gabula kati be emigabo gyabwe ne gikola billions and billions of money kubanga stoko zaabwe ziraga kyalina okubaawo kigwe ne basiba nga onagamba nsibya akapapula mu maaso nti mu myaka bwegiti kino kyekijja okuba bwekiti naye nga ate incident ezo gwogenda ozikola emabega zibeewo akapapula kukatuukirire okitegedde ng'ogenda ku match fixinga ogenda ku match fixinga kati we bato they match fix why because they have been initiated in orders mu bibiina ebyenjawulo ebitegeka global incidents okubaawo kati ne balyoka bakamulamu sente bwe nodde no bantu bekuba bagira ki it's about money. Look at one of the incidents olutalo lwa Ukraine mukyala wa president wa Ukraine omukyala oyo Olena Zelensky mukyala wa Vladimir Zelensky look at her aina company bagita Superhumans company ekola ze Twitter prosthetics nti bakutemyeko omukono landmine egukutudde oba okugulu mu lutalo nga bakwambaza ekyo ekigulu ekyekyuma oba ekira the prosthetic arms and feet and all that stuff n'agitandika kati buli akutulwako bomu n'amagulu newa America ne baweereza cluster bombs ziri Biden ze yabawanga ne bazisuula nyingi zikuba abantu zitulika ziri embedded oyitawo neddamu ne baluka ne zibakutula amagulu her company is making money. And don't forget Zelensky is a Jew. He's a Jew. The Ukrainians are dying because the Jew is running them. So all that stuff. So because they are being initiated in their orders, they predict ne bamanye kijjo kujja tujja kikola bwetu tukifunemu. Kati fene wetu batu ina resources ne minerals. Kuba we have not been initiated
in our ways to think ahead and focus beyond, to evolve beyond the chist jebatutekako, so we are not going to benefit. Just look at us. No tufuna advantage, we don't think ahead. Tetu focusinga nnyo. Okay? Kubakati now, okay. Bajja kuba beetaaga minerals. Rare earth metals ezizimba ki satellite tracking biradda byabwe byonna byonna babikubye. Ebiri eyo. Digital signal correlators, anywhere this third, all of that stuff byonna babibombardinze. Ekibizaawo ne misozi bakasuka to replenish them beetaaga minerals ezivene waffe. Have we been taught about those minerals? Obera tugenda ziwayo in a raw format. Ekisinganza okunuma. Let them come for the minerals. But we tugenda ziwayo ranga ziri in a raw format. President ne wagamba nabaninga raw materials okufuluma abantu zina kufuluma nga zikoze eki nga tetuzisomyeko nga tetuzitegedde nga tetuzitracinze nga tetuli initiated in that secret knowledge about that tuina bimanya bo bali initiated in their secret chambers ne bamanya kino kyekijjo babwe kititeeka wali sente zo investing ali tujja kola this catastrophe. Have we been initiated to think ahead? Do we have those think tanks? Is it desire to look into our cultural values? The Twitter sovereign asset protections. Do we have that scheme? Are we developing it? Tetujirina. Kati nti newe tufuna advantage. Era tetujitegeeramu. Let me just give an example. Kati bataddewo ban bagambe tetujjakiriza raw material fuluma e Uganda. Kati bama lotekawo tufunye tutaddewo raw material tezijja fuluma Uganda. Kati ate ne batuwa sente z'emyuga. Ekirungi. Kati we batuwa sente z'emyuga. Netudda ku ozitekamu business zibatusomesa ku somero ezitakola. Tutekamu business ezitakola. Kubanga mwabali mukola business abamu ezikola sente ani akusomesa okutunda akatoga ako kobala ku street n'okwogera n'olulimi ne ba customer gira kinekyo obigira. You've been taught from the society, not from the school. The school might hand you tools, but the university outside here gives you an exact touch of what you studied. Netulyoka tuweyinga kiki kyolaga. So kati nti webazireeta ne tuziteeka mu katogo. Tekirina makulu. Kani watudde ne twewano wa katogo yafunamu mu PDM afunyemu naye ate bwa investing ateekawa. First of all agendera banking mu bank eri foreign etalina yaffe wano. We know what's called fractional reserved banking because we know all that fraud. Katira jateka sente. Tata denti buzonezi van PDM tuzikolede ne banka mwenaje mu banking abafunya amagoba. Ate ne zidamu ne zetolola mu emirundi nga 14 nga tezinabavamu. Naye wezituvaamu bweziti bye tusoko gula sife tubifulumya. Kyokate tugamba za myuga. Our profit agula bye tutafulumya. Ate bitagenda tuyamba in production. Okugalawo. So I would think the basis would be this. Nti tutaddewo obuwumbi bumekanti tulina trillion nya. Nti chiku resources ensi nekinti okay tibasi kyetaaga nti twataddewo teri raw material efuluma nti raw material kize tulina mineral neno. Kati kyekiriwo nti ekyalo buli kyalo ekinaafuna ku sente zino mulina making sure ku kyobugagga kyensi mulina kye mukikolamu. At least we muba muyina ekisaalu mu kyalo ku kyalo kyammwe. At least mukikolemu ceramics, mukolemu tiles, because it's the black people who taught the Europeans how to tile. We took them to Bazimbira, their first mosque called the Mosquita in Cordoba in Spain. And even in Barcelona, even in Sevilla, tiles were so considered kamala from us, the Moors. Now, so kati chechi balemeche chisalu cha mugamba tuchikola mu tiles. You see? Kati chechi utwandisose tugamba nti nti zibawa ekyalo tukiwa akawumbi naye mulina kukikola mu ekyo nti so you initiate these people in a fraternity eyiga okola tiles. Ne babeera nga bali mu kabonda ako ne bayiga. Kati fo kubagamba nti sente weziri tuba government egamba bugambye okay. Mubiche bitabula tile nti twetaaga bakino ba defensive oba grout or anything like that. Byonna byetaaga. Nti ebirungo we bitate tubijja wano nti bwente okay. Ebumba bwe liti ku grade bweti.
nga tubagulirayo kirana ezebumba nga tubagamba musoke mutukolereyo tiles nga square meter mutukolere square meter we batukolera square meter ekyo ekyalo nga tumanya tile bazi perfectinze then nga tukwata sente z'emyuga nga tuziteekamu ekyo okay nga tugamba bali nti kopa newe babanga at least bakozeemu mpeta buweta ne tugate tukyakkiriza mpeta zigattibwa wano mu mbaga zammwe nga ziva eriwa twagala za wano nga zikoleddwa wano kubanga tulina ku business ina kuva biva muffe kati ne tulyoka tugamba kale kopa newe mukolamu empeta kuba oli agenda kale mutwala musanu kuba okumumuwarro agende naye ne raw format national resource ya mind tuba tetugikozesezza at least kakolemu empeta tumanye nti China yagala kopa nti bano bagala ki nti bagala calcite nti bano bagala tantalum bano bagala colombonite bano bagala tungsten oba bagala wolfram oba bagala ki ne tumukozemu no baba bagala graphite at least tumukolemu pencil tumanye nti pencil bagikola batya kalimi nti webati ne bebasa mukatiba ne balyoka basa graphite ne bamwocha ku degrees bweziti kubanga formula grandmaster agisomesa day ya sacred the sacred square and I'm putting on those squares ekola 360 which is called the tetrachary kati tumanya nti abo nabo bakoze pencil boli wayetaga graphite at least atwale pencil ajijeka kabaawo yajje mu graphite we amukozese kyamwetaaza atwale copper wadde feche tukozeemu biwaya bikola webiti nenga bya kopa feche tufa does the citizen the netizen aina kyazimba mu resource ye eyensi oli kuba kyagala in a raw format fete tugenda kimuwa in a raw format feka tuchi producing on a large scale go wetaga kintu twetaga aluminum mu bungi bwati fe tumukozeemu set geometry sets bweziti ebikava byazo nti biri mu aluminum bwati kati yagule seti zaffe fo mwana wafakola seti aberenga obwongo bwe buyize nti they can do something for themselves oli yatwale raw material ne bwasanusa ajemu merit value ye ajikozese component zayagala miso rods akwate tungsten amukolemu ze twitter rods ezikuba those tanks ezo ze bagamba zina we call it uranium coating zezo ze Abraham's one ezo ze mulira nechi so kati ezo bazikubane webaleta arrow yeyo ya tungsten bojane ejikubane kubane ejifumita and aya jebaita ama piercing chi rod piercing ama abali mu tanka in other words tebamanya chichi kibatuse ko kuba wetuka munde baluka they will never remember what happened to them ngobagize so ezo materials ebetaga ziri wano let's get the tungsten at least tumukolemu ebikofira ngebya waludiwo biri ebyamajje bi element bo baba bamwetaga mukola mu bulletproof katumukolemu bi element but gule bi element byaffe bagende bajim so that is what we must do and that's what I'm here to tell you because we are on the 10th degree of the spiritual growth and it's called readiness and preparedness for initiation. So abakola ebintu ebyo they have been initiated mukubikola. Have we been initiated? Have we? Are we even ready to be initiated in any manner? Wetulire kigambo initiation tukitya. Nebatugamba abasajja mwana ezo secret society baveeko. Kumbe mu secret society secrets kize bayina. Mysteries of the functioning of nature. Mysteries of the functioning of nature. Mwebakola miso technology amasimu nebichi all of these that's what they keep secret atenga amagezi ago tugalina kubage galina okuvaamu okuyiyizibwa okwo but we have one problem if my producer you woba osobola otufudirayo I feel like oba let's first chizo it katusoke tukikole bwetute tuweyo ko ku emotoka tulabe ku motokezo bifananyi tuweyo nga bibiri kubye motoka suko tuweko ku kimu kubikadde tulabe then obeko ne birala byotwongera tubeko kye twetegereza because tulina okubawo kye tujjawo wano because degree tugambye is readiness and preparedness for initiation. So to be initiated it means you must be taught in the sacred doctrine amagezi
agenjawulo ag'omusono agaffe era buli kalicha yonna buli nsi yonna ina amagezi ag'omusono era ge bakuuma nga ganjawulo okubanga gaba advancing sogenda mu maaso kati abakuuma amagezi ago banjulwa era babeera initiated era babeera nga bakuumibwa ne bategekebwa ne baweebwa enambiko y'ebintu nga bwe birina okuba nga bikolebwamu. Mr. Producer, if we have those photos mpe ekifaananyi kya essimu enkadde tusooke tugirabeko awo. Okay? Tuwe ku bifaananyi ebyo bye tutandise nabyo ebifaananyi simu enkadde eyo tubeere nga tugirabako neno tuweko ne kumpya tubeere nga tubaako ne kyetulaba kuba kyetwogerako kirabika tekigenda bulungi mu bwongo bwaffe. We cannot be initiated nga tetunalabako awo. Kaba tuwe ebifaananyi ebyo tubeere nga tutweyongera mu maaso okubaako kye tuyigamu tubeere nga tuyiga wa we tusigadde nga tusobodde okuba nga tutengejja buli kimu tuli awo tulinda batukwateko bukwasi mpola. Mr. Ngobi ebifaananyi byaffe ebibeera nga obituwa tuwe ekifaananyi ekya emotoka enkadde oba wakifunye otuwe n'ekifaananyi eky'emotoka empya tulabe otuwe byonna nga wembikugambye ebisatu ebifaananyi ebyo bituwe tugende mu maaso tetusobola kweyongerayo nga tetubirina tetusobola kweyongerayo nga tetubirina kiri okay good. Tusoose nekiri ekifaananyi kya motoka ziri ezaffe zedda mukitegedde bwegitunulira emotoka eyo obwongo bw'abantu buzze bweyongerako ne buzimba ne buyiya ne bukola ki ne bufomulatinga kati tuyina emotoka y'omulembe guno efaanana bwetyo okitengera. I think that's an Escalade. It's a Cadillac Escalade. It's a Cadillac Escalade eryawo entegera kati ziri ezaffe ziringa Rolls Royce zedda naye it's not a Rolls Royce zi Peugeot ziri enkadde but humans evolved ne babeera nga bayongerako nekiraga nti obwongo fiber bongerako ogigaziya naye ebikola eri enkadde byebikola n'eno empya components kukyusaamu mu bwongo kulowooza. Okay? Kati tuwe ku simu tulabe nazo tubeere nga tusobola okukola ki okuzekeneenyaawo nazo kubanga ebintu bino bwe tutabitegeera bulungi tetujja kutegeera wa gye tugenda. Kati ezo motoka idea ya motoka engine enkadde n'empya Uganda zizo ze yayina kati ez'abakulembeze zibenzi zedda kati tuyina zinenene ziriwo. Okay? Ekiraga nti obwongo buzenga butransforminga bweyongera to evolve beyond. Tuwe ne ku simu tulabeko kuzaffe ziri ezedde z'amapeesa ne kati ze tulina smartphone enkambwe ziri ezaffe kubedda twalina buli obusimu bwaffe ne tubeera nga abamu tebumumanyi temwabulaba nako okitegeera temwabulaba nako mukulidde ku mulembe gwa smartphone bwe twogera ku ziri ezedda manya zinokia kipeesa zi3210 twalinako eyo ey'okunyoola ey'olufunge y'ennamba tindedde ne banyoola nga webuba mukuba ebungereza mulina okulinda essaawa nga 6 babaddemu ebigambo oba onakuba essimu omala olunaku lulamba olinda ebigambo bimaze otuuka nti ye kati tulinde babeere nga babituddira paka it was Muammar Gaddafi yatusasula satellite kubanga ebigambo byayitanga mu Europe nga Europe etujjako millions 5 eza euro buli mwaka olw'ebigambo byaffe okuyitayo bigende nga tukubira abantu bafa abali ebweru outside of Africa and the diaspora. Gaddafi natusasulira satellite kuba manga ga Africa gale motekako natusasulira satellite ne tuberanga ebigambo biyita amangu internet ne cable ne tuberanga tuzifuna amangu ne bazileyinga those cables under the Mediterranean Sea kane tuberanga ebigambo biyita ku speed ya yiriri cable materials zikola ziva wano ewaffe abaya cable ebigambo kuduka ku speed yenyo Dr. Thomas Mensa African man from Ghana kati dabe simu ze tulina empya
omusenyu gwaffe gwokka gwe tulina wano ogw'omulwera gukola ezo screen ze yesimu eyo empya ezo zemulaba ezo zi iPhone zikyezo omusenyu ne gubeera nkola zi screen guard zikineffe tetugumanyi gugenda bugenzi ababa bayitawo mulwera kibasinga okukolamu kujja mu ngege abalala abasigadde abavubi kugweyambiramu basimamu byoloni ne bagiro ye basima bagira bugizi omwo so kati we evolved from there ne tukula ne tuva ku zinoki yezo yasookanga n'abalina remote ya VHC remote zine zalinga ezabitepu byaffe biri ebya VHC ng'agiteekako wano emabbali n'olowooza naye ayina essimu so ne tujjanga tukyuka nti ekinene tekikola ne tujjanga tukka nti ate akatini keekebbeeyi kati ate tuzeeyo ku nnene olubaawo so obwongo bujja buyiiya bujja bukola ki butambula abantu nga bakula naye kati tuweeko ku bibiina tulabe ebibiina byaffe nga bwe twalinga mu bibiina lulinga tutudde ne kati tubeera tutya tubeerega tutunula kiki obuzibu buki bwe tulina ngaffe kati here idea zijja zikyuka tuve wano tugire wano tudde wano tudde wali tugire wali atujjeko kati ki eriyo tekyetaaga eriyo teyetaaga kati ate tubeerenga tujigira bwe tuti kati ate fuke ya tachi ate gire bweti that was that. Now let's go to our classes nazo tuzirabe ebibiina byaffe edda the classes mu biseera byaffe twabeeranga tutya in these colonial classes ku bubiina tutudde mu desk okitegeera so kanabe babituwe tubeerenga tukola ki nga tubiyigamu so the people aba advancing okuva ku ziri essimu ogenda maaso they must have been initiated to transcend from one idea ogenda ku idea endala naye ngera esigala ya ssimu wabula yeeyongera ekulanga egattako to that demand community gye yeetaaga okay producer tuwe ebibiina tulabe the classes of like in the 1970s 1940s 19 what nechi even in the classes zaffe kati ez'ebibiina bya kati e Kampala bwe ngenda mu classroom ki kyensanga yeefaanana etya okay so kiba kirina okutuwa ekifaananyi biki bye tugenda okusoma kaba tuweereze ebifaananyi ebyo tugenda ku bantu bifuna to reconstruct our minds sebo amasomero gonna tegalina kompyuta kiri awo twawandikanga kabaawo bamekamu abatuula mu bibiina muwandikira kompyuta obeera mukyawandika ku blackboard anyway twawandikisanga batusomesa kabaawo bwolaba ekifaananyi ekyo nga kikyuse batusongerayo n'olupapula kumanira ne kati era mukyalina blackboard sebo wogenda egundi I don't think mwina classes nti musomera computer wano don't give them that credit that is a computer class in a computer class they don't study how to make a computer they study how to project words as if a computer on the screen to read and project ekiri awo so in other words nti bwotunulira ekibiina kyaffe kirerere ekikadde wetukopa ne tuwandiika the same teacher here wano aya naye ali ku computer okay even if we advance and let's call it a notebook kubangira bajja na bitabo kikyabeera tusomeramu mu notices ze yatypinze ku computer obeeza lesson scheme kanamwe naziba wamu ne mubeera nga mugoberera kati wali mu kibiina kyedda mubeera muzisoma busomerwa kuba ekifaananyi batukoze bubi kye batuwadde primary school mekezi na computer wano e Uganda era basoma nga bali eri kubeera enkula yaffe ey'okusoma tennakula UPE mekezi na computer so the producer ekyo kifaananyi kya masomero gabbirako fees z'abazadde kuba abaana basomerayo I don't think they know even what is called programming nowulira nti twetaaga software w'okulonda naye ate bagenda muzimbira bweru abo bazimba abo software abo b'okulonda abo so those are lies we have not evolved what beyond
nebojjawo ebifaananyi ebyo wadde kino ekya kompyuta kitukoze bubi twadde twagala ebya bulijjo kati bwe ŋŋamba nti nsituse ŋŋenze ku ssomero enamagunga abaana mu kibiina mbasanga batudde batya. Aha, yes, kati awo tuleese wali obadde otusiriwazza ye kati we batyo we basoma zezo fizi z'omwana gwe bawerera omuzadde abadde akola ku mwale nakivubo abaana baabo bunakivubo bbulu bwebwo obubiina bwammwe nga we bwali mu myaka gya 1500 baya 1000 mu mmeka ne kati we tukyali bameka abaana babameka bamanyi n'okukwata ku kompyuta nti bazisomera nako ntegeera. So kati era ticho oli owamanira era yajja n'abalaga this is kino ekifaananyi it is for extended family, this one is for family bweti ne bweti bakyatusomesa extended family na bika bya family. Ebika bya family tetubimanyi ate tebatusomesa na bika byaffe batusomesa manya nti eno bagiyita extended eno bagiyita manya lwakwakati mugenze muzoonoona muzoteekamu n'ebirala ebyekisiru. Okay, so classroom yaffe tenakyuka nnyo yeyakati ngeri gye tulabye era nga batusongera kabaawo ne kati era kabaawo ako ka blackboard kakyaliwo obudesk obubenchi bukyaliwo kati sebo ne wotuwa n'ogamba raw material tezijja kufuluma abo benda abo bamane California abo bategeere nti asphalt tumugira bwe tuti ne tumukolamu koloto bamutegeere abo bategeere nti omiti gya gamu bwe tuti bwe tusobola okujja mu office gamu ne tugira bwe tuti nti emiti tujijjamu amasanda they are not taught kyokka nga tebikomesebwa ne ku masomero gaabo abo babasomese nti empapula tuzikola bwe tuti. Who has taught them nti wetukwata omukyere ne tugujjako obukuta bwagwo obukuta bw'omukyere bwe tubupoundinga tubujjamu empapula we make hard paper from them empapula ze bakolako even manira. Who has taught them? Nothing. Newajjawo ekifaananyi ekyo and give us the 10th degree because it's readiness and preparedness for initiation. Kati okusoma kwe tulina kwa nga we twali mu kibiina kya 10 mu 7 ekibiina kya 10 mu 9 ekibiina kya 1903 nga abakoloni bazze akabaawo ako n'akapeeni n'omugo gwa masita ekyakyukamu ndoze embooko enzo tezikyajja twalina bamasita b'ekibalo maama nga ajja nazo mu nkwawa okubalaga nti kyokka otukubira ekibalo toli mu kutunyonyola nti we created mathematics. For Abafirika ffe twayiya mathematics, the arithmetics and all of these algebras. Go and read what's called the Papyri of Ahamos, written in the years in the 1525 BCE. The Papyri of Ahamos, trigonometry, algebra, linear programming, arithmetical coding, all of this discrete math byonna biri on those papyri. Emyaka over 13 Abafirika nga tubiyiza because mathematics is sacred. But we have not been initiated that is a sacred study. Bajana chiboko kulaga. Zasingo kubo wechibalu. That nonsense and bogus. Did you teach us coding? Did you teach us anything? Echitwala into computation. Nothing. Chichicho watusomesa kukwata namba na kwewala chiboko. Chokache chatutwalayo. So we were not initiated okukola ekyaffe. We were initiated to become somebody's template, to become a nyingwe conduit that is used to help other people prosper, to help their empires to grow bigger economically. So because we were taught to be consumers, we were taught to be consumers. We have not been initiated and taught wa obuyinza we bulina okubanga buva. Ebibiina byo bye batuteekamu tebyatu initiatinga. Nkugambye bali abasajja abali initiated bagamba bayira secret societies zaabwe ne bagamba bwe tutandika olutalo kyekijobaawo kino nti bwe tuteekawo kino ne kino kijja kukyuka. Bagamba ne tubeeraawo. Gamba okay. Neba tulyoka batuteekawo ebintu nga COVID-19. Natuukawo. Tugenda okuddamu okwekenneenya nti kati kyekiwambye ensi. Tugenda olaba ekigambo kya COVID ate okumalayo 19. Tugenda olaba ate
19 1 is letter A mu alphabet. Then atugenda okulaba I A B C D E F G H I ya mwenda. That is AI, artificial intelligence. Tugenda ova mu covid nga AI yeriko ewambye AI ye video zamulete ya AI erimbye ne ba manipulating amazima nenga bagayisiza bamaze tulokinga down kwa bakuwaka kodi ka 19 gwe noloza engedde tuli mwaka gwa 19 gatuguvamu but if abali basomye agenda 21 and all their idiotic and all their hypotheses zibategeka for global doom, we already know what was coming. Kati ebintu bibera predestinated because the controllers are there. Kati naffe we must initiate abantu baffe abalina okutegekera Africa mu maaso ne babeera nga bali initiated okuuma amagezi ago ag'enjawulo, amagezi ago ag'omusono agavaamu ebintu ebyo. Kyeŋŋambye tokwata sente za myoga ate tufumbe buugi, obuugi tebutwongerako mu bwongo. We have been cooking for over 2 million years. When we learned to use fire mu Africa wano at the stage of what? Homo erectus, from Homo habilis to Homo erectus at 2.2 million years back, we learned to use fire. Kati ogufumbisa obuugi nga tetugufumbisiza material wansi nga tulaba nti ate olusozi luwanda agabadde amayinja ne gafuuka obuugi. We gafuuka obuugi ne gaddamu ne geekwata ne gakola ekitole. Nze nina piikinga ngamba ekitegeeza olwowazi olwo wembanga nsobola okulusaanuusa nenkola mold akatiba nga kafaanana kabaka bw'ati nga kalimu ekibumbe bwe kiti obanga kalimu ekintu ekifaanana bwe kiti nze nensaanuusa busaanuusa jjinja ne likola olwege ne luyiika mu katiba ako. Akatiba ako mold we kamala okukalanga empewo n'amazzi bikayiseeko ngenda okubikulamu nga nkoze ekibumbe ekirungi ekifaanana bwe kiti and I can sell it because it representing my history nekikubanga nsomye olusozi we luba lussa omuliro guno ne gussa amayinja ne gafuuka olwege ate ne luddamu ne lukala ne lufuuka ng'olwazi nange kansaanuuse mbeeko kyenkolamu omwo. Tukoma ku kufumba buugi ngera ne sente z'emyoga bakuwa fumba yongera ofumbe. No, that is misdirection. And how do we know? The initiated ones, kubanga buli agala sente abalina otulaga nti ekyagendo zikolamu akirina. Because in us, let me tell you, you have more in you, but you are just selling the least in you. You have millions in you, you are just spending pennies. Olimu obukadde muggwe naye ate oyononako just buswazi muggwe. Olina bingi ebiri muggwe. Olinga omuntu atereka obuwumbi n'obuwumbi nga obugagga okuŋŋaanya n'ogamba nti newe tunakuba obuwumbi bina nga tugamba kale buli lunaku olyako obukadde 8 omuntu omwera obuwumbi bina tosobola bulya nekyo kati obuwumbi ebina obukuŋŋaanya nga tobugambye bafamire bo baŋŋanda ne community tebufunyeemu then nofa nga tetumanyi nawe buli. Kachitegeeza obuwumbi bwe tebutuyamba kati yeggwe omufirika olimu obuwumbi muggwe obw'ebitone ebijjudde bingi ebyetaaga okubanga bisiguukulula oleme kufa na buwumbi bwa bitone ebyo kubanga ensi ebyetaaga tubyetaaga naye because toli initiated and you are not ready to be initiated, you don't even qualify to be initiated because you don't want to be anymore the person who is a good candidate. We call them not even a catechumen, you'd be called a neophyte. So the neophyte who is ready for initiation and is prepared, they must accept who they are. Nego ready ratoli tokiriziganyiza tomanyi toyagala na kuba gwe. So how do you expect you will be initiated to have the sovereign protection of these assets we have and all the wealthies that are under our feet? Kuba tuganya okuyiga nti to be initiated tulina kuddayo mu butonzi mu nature. Naye kasita kintu tuteekamu nga kirimu abakyala newa abasajja nga munyiiga. Naddala nfunye obuzibu ne baganda bange abasajja baffe abaawano. Temwagala nnyo kulira kintu kyakwogera ku mukyala waggulu. Mukyalina those concepts za mwezi za Adam. I think it was this constructing out luli eri emabega. Stories za mwezi mu Adam ne bamwebasa mu lubirizi ne bajjamu ne bamuleetera kawa. You must question yourself with intelligence. Adam mwana muto
Bible tells us Katonda nasiba Adamu pampa n'amugulira n'akola kitamuzimbidde na nyumba. He just throws him mutale. Gwe tugamba jangu mutale for initiation kuba ku nature obutonzi gye butandikira ng'ani agenda mu ebyo. Yo manual nyini egamba n'amuteeka awo mu nnimiro. Did he construct a house for Adam? Yenze lwaki nzimbira Katonda enju nga jjajjange Adam teyamuzimbira? You must question yourself. Oyo wamwe w'ebitabo. Okay, oyo manuals. Siri kujjajja wange obujjajja bujja butulange so oyo dene twebuza Adamu yego obugizo omuto tasobola na kweriisa tamanyi na kufumba mmere mbwateera omwongedde akaana akalala akato ke bayita Eve. Now Adam is a baby, how is he going to take care of another baby? Then Katonda ye n'addayo mu ggulu n'abaleka ku lunaku lw'omukaaga. Ani agenda okusiba mu nengozi? So Boba Yonke, were they suckling God's testicles or what? Because a young baby must be breastfed. Who feeds Adam and Eve and never breastfeeding? Because they must have milky teeth. Then balyoke bafune n'amanyi utugaita na milky teeth mukamanyi katijag. So but you are initiated in silly concepts ezo zo tuzifiirako. Bwe tujja muzaffe ez'ekifirika we don't want to know. Chokanga we are telling you nti amanyi gano gono tuba tugasoma kuba twazaalibwa tuva mu buki. Kati era ne tukimanya nti we tuba twogera on the material energy tunaba tunagitegeera. To keep things for us, they must be feminine in nature. Because the material energy is feminine in nature. Therefore, we must relinquish these ideologies of gender. Relinquish them. You must voluntarily cede them. And you know that nature functions in the energy of the feminine concepts, not in a gender way. Because even in the biological concept, in the scientific way, the X chromosome, omukazi aba XX, omusajja noba XY, era X ye kulembere ye kikyala. Okubanga olina XY, omukazi aba XX. Okujjako omusajja yenna ng'afunye gye tuyita in biology we call it the human karyocyte, or the human karyocyte 46XXDSD, testicular dysfunctional sexual disorder, if I may speak about that. So we call it the human karyocyte 46XXDSD. Kati abo bebayina conditions ezimu ze tuyitanga kleptochidism. Kleptochidism is the failure for the ensigo, one of the testicle, to land in its scrotum. Neberange hanging amubang jinja nga teriri mu butida bulungi. Kleptochidism. Abo bebayina XX abasajja. Then abalala they have what is called we call it hypospadia. Hypospadia nga katuli urethra wofukira. It's not direct from where we have the prepuce oba maso wano ngofukira somewhere in the scrotum. Akatuli kofukiram. Then the ones who have what we call the macrophyllous condition. Macrophyllous bayinaka obusajja bwabwe olusozi lwabwe kamwanyi kalinga bean seed akalya. Those are the ones betuita abayina XX. In fact, you might in biology sometimes they call it the La Chapelle syndrome. But if it's not that, it shows eranabo their condition ereraga XX male. It means the feminine energy. Mu butonzo obwo mu buvomu ne tubeera nga tubutegeera nti gwe omusajja oleeta ettondo limu ne lingira nga liriko obwamaanyi gaabo, naye omukyala gw'otaafukamu kidomolo bw'aba azaala omwana ate n'ata ensumbi y'amazzi amangi okamala ne bagamba the water has broken, gye tuyita amniotic sac, gye muyita amniotic fluid. Amazzi era we mama lokuzaala mu buwangwa ne tugamba bweza, ne tugamba bwani bwa mukasa ne mama na mukasa n'ebirongo bye. Nti lwaki? Kubanga amazzi gano gwakuzaali fulumize namu ge ga mukasa muka sa era empewo nekuyitako n'okaba nitegeeza nti kati ovuddeo mu bwenzikizi ofunye ku muzimu gwa wano gutandise okubanga obakidde omwoyo gwambaziddwa omuzimu gwagwo era nga gufunye n'ennyama yaagwo. Kati ekigendererwa gusanze abasinga tebabitegeera. Kati gugamba bano nga beetaaga okukaabirako tebategedde era bagamba mukoneko tulabe n'akaaba n'agira kina
nti lwaki bano tebategeera buyinza bwe bayina naye nze kasitanzizze nga sinabeera manipulated mbutegeera naye kati bakuzadde ne batandika oprogramminga katuni olina alaba zino ku Sunday school olina owaayo sente mu church bakuwa ekinusu oweeyo to learn to give another people's God oleme kuwa owuwo and it makes us see that we give their God, the Christians, and they give God the money and in return they can't ask God to give them money. So what is that? You see? So kati ne batu omwoyo ne bagubuzaabuza kati tuba nga tetuli initiated ne wali nga we twazaalibwa nga tetuli manipulated nti tuli ba Shia, tuli ba Sunni, tuli ba Orthodox, tuli ba Protestant oba Lutherans oba Presbyterian and all those creeds that we all circumscribe and affiliate yourselves with. Nkitegeera. So kati eyo je batu initiating and they gave us those doctrines ezitali zaffe. Ne batwambaza ekitali kyaffe kye twava nakyo wali eri kati n'obutonzi obutwetolodde tuba tetusobola kola ki bwetolwa naye nga uzaaliddwa bagamba bwa mukasa maama yakoze eki kati ofunye empewo otandise okubanga olina okugenda ku lugendo olwo ekitegeeza ne tuba tukuzaayo nga wayonooneka nga bamaze okujjamu obuko nga you are ready to be initiated okwanjulwa mu kujjamu obuko kuba wasoba bakozeeko bingi ebyenjawulo bingi ebyenjawulo oli mwana wa buwala ogenze mu bwa musoke naye ate toyogedde kubanga mukweka bakati temuli open mukwekana abamu obuzaabuza kati ate mukozese baafu ntini ewaka kati ate ne taata aginabiddemu oba bajolezaamu engoye zaate nga n'omuwala oginabiddemu ate nga oli mu bwa musoke kakitegeeza gwobosobye mulimu kati ebintu ebyo byonna tulina kuddayo wali eri nga formulation y'omuntu ereddayo nga tudirayo ddala okulaga nti kuvira ddala kuta even in your manual it tells you and they will do what in Genesis 1:30 29 to 30 kutale kwe banaabeera kwe banaalyanga n'ebiriko ddagala lyabwe n'omuddo n'ebirala binababezangawo binavanga okwo okitegedde kana bagamba nti olina okuddayo kutale naye tulina okutegeera lwaki kutale gye tuyita mother nature feminine energy wetugitegeera tuvulaba ensonga zigendako nga za bwamaama ne mu initiation bagamba nti gundi agenze mu kutereezebwa mu nsonga zino manyi initiation wetukyogera we tugamba okusamira bawulira kiri heave nnyo wawulidde okusamira ate kale mu kubatizibwa okwammwe eyo kwe baba batiza nga temulina ne bimu when we are initiated wakola mikolo emeka teri kasaba kubatiza babuyita bunyanyo ne mmala okubulya ne mugira we mutyo but now kunecha muba muli initiated tumanyi tutandikawa era tutandikira ku nsonga za maama ne bagamba ne mu buwangwa nti naba samira aba diving and the chambers ez'amagezi agabatwala ku njawulo kutegeera obutonzi okukomyawo amagezi gaabo recycling ne munecha bemugamba abo bazeeyo mu byekinansi mwagala bagende mu byekigwira kinansi kinangwira kase bya kinangwira bye bisinga ekitiibwe bya kinansi ne bibe ebibi abo baddayo era batandikira ku bwa maama ne bagamba nti era lubaale ava ku bwa side ya maama oba ku bukojja gwe tutandika naye yes lwaki kubanga gwoli musajja omusajja olina olubale maama omukyala yekka yalina olubale era yalina olubale era yalongoosa yekera gwagamba yalongoosa era buli mukyala bagamba nalongoosa aba naalongo yalongoosa gwe tewalongoosa saalongoosa ababa abakulu bali wansi eri okujjako gwalina cryptochidism gwe twagambye fairy of one ejinja erimu nga terigudde mu butidda naye gwe butidda zo ziri eri ziwuuba bbiri wansi naye yalongoosa wali era gwe tutandikira naye era ne mu kuzaalibwa naawe mukuddayo mu spiritual congregation era oddayo ng'olina kukwasaganya ku nnyanja water is life twatandise ne the land of the gods ennyanja zituwa obulamu n'otandika era n'oddayo wali ku mukyala era n'ofukamira mumanyi tugenda mu spiritual congregation n'ofukamira okufunira obuyinza ku butonze wa maama era maama abeere ng'asobola okugalamula agwe kye tugamba nabbamba gye tujja okuyita anka nabamba ekitegeera gwe ng'omaze okugulumira omusajja kuba kati maama aba agenda kati nawe otandika okuformulatinga okola ideologies olina blood group ndala ne maama ndala omwana n'azaalibwa ng'alina ndala kati ekitegeeza mu ye ideas ziba ziri mu kukuukinga kati era we tuddayo kutale we go back to bring we do the Sankofa return and get what you lost
so ne tudda era ne tubeera nga tukola ki nga tubikima kati maama ono era yakikwasaganya era ekyensonga eyo era ne tulaba nti era okutandikira era mwezi webulamu era omwana kati ebyo byonna ne tutegeera nti on the department eyo etegeeza tulina okuwa ekitiibwa ku nsonga y'obwamaama because ideas they are also feminine ebirowoozo era bagamba nti kyova abavayo ne bagamba gundi omwenge gwamuwasa gundi kino kyekyamuwasa gundi kyekyakimusingira ekirala ekitegeeza ndoze ekigambo okuwasa mukitegeera bulungi ani awasa ani awasibwa ani ayanjula ani ayanjulwa so sijja kugendayo nyeeyo mwetegererayo so kati something era ekikutwala ekikusika ekyo ekyamaanyi ekyo nti it must be the ideology concept ekuinitiating in that sect ekubeeza mu ebyo byokola buli kaseera ako nti oyo bo baluddo kasitaziwera saawa 9 awo musanga kati ate bali mu kisiibo ali mu kunoonya tagaba mukono gwa luddo ali mu kunoonya zaaki za kusibulukirako okitegeera oyinza okuyingiririza ddaako oyinza okuyingiririza okusibulukuka oyinza oyingiriza futaali ekitegeera kati they are initiated mu kuzanya omuzanyo ogwo but they are not initiated in nature and what they have kyokka we are complaining nti tetulina kyetulagawo so kati abali n'okubanga bali initiated tulina okubanga tulaba ebitone byabwe nga bivaayo nga nabo bakkiriza ate nga bali ready okubyoleka eri girudi zaabwe ez'enjawulo ezibakwasaganya that's how we say they are ready and they are prepared for initiation so they are ziba paths bbiri era nga one ekutwala to do ng'ovudde kuzidde that you can go through what is called the mystic through the mystic kitegeeza you retreat in yourself retreating in yourself you go into what they call meditation and solitary nobeera in solitary mugwe so that with the time you think you can with the time you dive in your higher in your inner self your higher inner self and your higher inner self will connect you to the higher powers eyo yesoka another way is the way of the knowledge of the initiation of the grand mysteries what they call the occult because here in that knowledge you must have the path of the intellect it's the path of what they call concentration and it's the path of the will of training you must have the will of training nti nina okwagala okwongerwa okuyigirizibwa kati with the will of training tosomesebwayo mu you need what they call workmanship bemukola nabo abakuyigiriza from the knowledge that they had learned and they got from their followers they have to transmit it to you so that you can also learn it and after not only learning it synthesize it after synthesize it you must assimilate it after assimilating it then you must show that you can transpire you must have it in a responsive manner that it has been shown somewhere so how do we see you tukulaba tutya nti amagezi ago gajjeyero gasomye otegedde gavuddeyo gatandisa okola because a painter does not need to tell us that they paint good paintings no they don't have to inform us their paintings would be already hanged in the galleries of national interests and stars of the great painters because their work speaks for themselves kati ne wano omugamba nti ani gwe tugenda owa ssente atukoleremu mu resource eno government mbogenda muli baki muli baweesa ntoke girudi yaffe yabuweesa n'empewo yetuliko musooke mubagulireyo kira 2 eza kopa mutukoleremu obukomo bwakiwanuka webuti mutukoleremu empeta bweziti mutukoleremu anka bweziti wuuyo we bamala obikola then nga mubawa ssente ziri kati abo batandika okuinitiatinga abaliko amaanyi agera abategeera obuweesa obwo kitegeeza omaze okuba nga oppositioning abantu they are initiated to have access on ekyo kye bayita to share the national cake omusolo is not a national cake that is national criminality gwe batujjamu because once you overtax you fail tulina kubanga buli citizen awensi yokubeerawo nga asharinga national cake the resources ezensi okuzikozesa niwe bazituwa nti kale zizo tuzibabadde mutandikirawo era namwe munoonya taxing sente z'eggwanga ezivaawa era mu misolo mu bantu you are looking at just squeezing humans okubajjamu instead of investing in humans to learn how to share the resources they have and these are the cakes that they can also
break something government nebagimgerako akamugo kuba gwe buli kyalo wekibanga kisobola okuproducinga ebintu ebyenjawulo ne baberanga government basobola if each village can give a tax of 4 to 10 billions ku byalo byetu ine Uganda tax mutukolere enguudo zino muteekayo kubanga mwagala material bwa mwayitewo neno musabe enguudo bazikole nga temulina bye muyisaako you are creating what is called it's called infrastructure inflation enguudo nezibanga tuziseeka ente kwanikako nswa na kasooli naye nga tulutaddemu billions. What if you got those billions nosoko gamba oluguudo engeri bampadde trillion nya zezigenda okukola oluguudo lwammwe abantu abekabula maido naye abekabula maido twakitegedde mulina kino na kino nga mwasazeewo na kulima bulimi kino kyokka ne mulima enkoma mawanga pomegranate zokka kubanga zivaamu eddagala lya chemotherapy the chemotherapy industry mwejja tine mulima nkoma mawanga zokka on a large scale kabula maido yonna ntugikola block farming nti buli muntu wakabula maido nga mutandise okutunda buli mwaka at least abatalinamu mubali musako ya mwe yerime ekyo ajja kubanga at least ya savings obukaddaana atalinamu nga tukozeseza zino ez'oluguudo ne tusooka tujjamu ki product kati ezivuddemu ng'amagoba ago tulyoke tukola oluguudo biyiteko ennyo naye era abekalamalaido babeera babanja tubanja luguudo tebalina they were not initiated to demand how to use what they have under the feet. So we are just wasting our money tuonoona budde bwaffe. The African must go back to their chambers and ricochet from nature batandikirewo wali eri kuba waliwe bitandikira bajje bamanye nti we bibanga biri mu butonzi kyovola tuddayo tubuyimba bungi tubuyimba jajja titi byalina akayimba kali akalungi ennyo natuddayo kubwa maama akayumba kannabuzaana waliwo akaggula ate akayumba kannabuzaana waliwo akaggala kayumba kannabuzaana waliwo akaggula ng'ate akayumba kannabuzaana kalina akaggala kaliko akaggula kati akaffe baakaggula n'akaggala taliiwo nature baagiwamba they defiled us resource batwala butwazi okuggala tetulina because mind teriiwo tesobolana bintu bino ebyobuwangiro bwaffe tulina okubanga bye tutunuulira kuba bye birina okututwala mu maaso ensi kwetambulira. They were initiated in the great ancient African studies. Look at their works. Kuba kati bagamba nti ensi z'abazungu zatuleka buli kye batambulirako bagamba batambulira ku classics and once you go to their classics ziddayo in Greece and once you go to the Greeks what happened basomera mu Africa and basomera mu Africa ne bajja ne basomera in what is called the great ancient the grand lodge of the mystery of the ancient mysteries. And the grand lodge of the ancient mysteries they would be initiated. We baba initiating because after initiation you get access to the secret knowledge. Ne balyoka bagamba KFC ekirungo kyayo recipe yayo yegimanyi yokka ne bwoba okolayo gwe tebakuwa. Now that is, they have been initiated with the secret knowledge. Agakume ekirungo kyabwe kyovolaba KFC ne bafa ne bakola ki bajja sigala nga bakola ki batamza. The same with McDonald with ki kuba they have now ekirungo kyabwe kibagize they have initiated and they are keeping the secret ne kibamu. Tiyo company yo yalemerayo mukola guided missile baze baita standoff weapons ezezina jet dam kits joint direct attack munitions zezo. Tiyo bazigira we but because they have been initiated mwani amanyi okuwanga ejjembe eryo eribeera nga ligenda kuba to intercept oba okukasuka kiwanu kagenda abeko waayokya wali eri singa wabaawo nga olutalo bwe lutyo. So they are initiated in that knowledge ne babeera nga bagayina. So bo bwe bajja ne bagafuna they kept the mysteries. When they colonized us they burnt the mysteries and they made the mysteries to look silly. Ne batutwala on the knowledge yotugamba nti we should search through the mystic and dive into ours. Then going to dive into ourselves that to dive into Jesus. You're going to know diving. So they put a broker. Ne bateka out blocker. Kati bateka out blocker ne tubanga kitukolerera tukolerera bya gulu tetukolerera bya nsi wane. Kitegeze ebyensi ne tubirekera omulala abitwale era ne tuvanga obutonzi tetukyabufaako kubanga entebe zaffe waliwo yazitegeka mu ggulu era nga n'engule zaffe tujja zambalira eyo wano katubeere nga tubonaabona. Era I pity you.
mbasasira baganda banga bali mumanyi I don't suspect tutandike ndozo kozesa psychology mu butuufu nnyo ntegeera kyandinyumidde nnyo nga ozze nti kyekitwekalakasiza ebyenfuna byensi bibi kyekibeekalakasiza nti ye olumala obateekale obuuza gwani am John Chrysostom kiwanuka ate gwani nze George William Lutwatwa ate gwani nze akandwanaho Stevenson were you baptized nti yes do you believe in Christ nti ye where is the kingdom mugenda sikira bwakabaka bwawa nti yeri nti ebyensi tebibeemazaamu kubanga mwe muli baaki kati weekalakasizaaki ku musolo gw'ensi n'ebyensi nga gulinda obulamu obulungi obw'omuggulu obwekunsi bwe buba tebukwatako tebukwemazaamu lwaki weekalakasa ffe abajagala kuba eggulu lyaffe tulizimba wano leka tubeere nga kubeerako emirembe gwatalyagala so you see so katubeera confused yonna gye tugenda because tuzunga buzunzi we have not been initiated in being grounded mu kiki kye tulina okuba nga tukulembeza okubanga tweyubula mu mbeera zino ze tulimu kubanga kati tujja kusigala asajja bali mu ntalo balwana kati era nga tugamba mutuwole sente ze tumanyize bakuba kupamba mwete muina pamba kitegeera produce something they are demanding just learn those ideas initiate the people baberenga bakola ki so bowe bajja they from Greece ne batusoma ogenda okusoma byonna bibatambulira ko Greek classics ze magezi agambye bano okusoma technology oyo yenna okusoma biki byonna because baddayo eri mu kyokka bali basomerawa waffe ku secret knowledge ago ne bagategeera nagamba bo ne batusala jasisa we batwala Bikira Maria be basinga spiritual ki enene bategeera obwamaama bakupaledingisa ka musajja eno nenga basinga saba mukyala ne mwatula kubanga obutonzi bulimu obw'amaama andi babakwata emyoyo gyammwe ne mubeeranga muli bawambe mubo kati bwekyo bo bakitegeera because wotunula all their secret schools agajja ne gasoma the secret mystery ayigiriza okuwanga era if you go to the Ionian school of Didima started in 540 BCE Africa ngolwe maze okuyika after those weak pharaohs like Pharaoh Samtik the second Pharaoh Amasasi and all of those ones and Pharaoh Waibale Haibale Pharaoh gwe bayita Waibale Haibale jinja kuluyindya waliza mu lunyolo so they were weak by that period of time but bano we bajira okusoma bafuna betuyita ba hierophants the hierophants they would be the interpreters of the sacred knowledge ne batandika gasomesa ba invader kuba invader abakase kati invader wafuna amagezi nagatwale uwe he begins the Ionian school in Didima of the great ancient African philosophies and the mysteries and the deeds then Pythagoras waja because Pythagoras wetusoma what is called the time years of Pilato in the book called the time years of Pilato oba not even the time years of Pilato yoka there is that book by Michael Hurst ancient secret knowledge and Freemasonry ancient Kemet by Hurst era naye damu neberanga enyonyola about the same stuff naye even those ancient anicabulum the anicabulum zeze nkadde era zinyonyola how they would come and study Pilato nga ye oba mukunyonyola in the time years eraga nti ate Pythagoras okumusomesa even on triangles sacred math ne walala bamugamba tulina nasooka kutayirira toyingira mugundi za fengo gwe toli muyonjo muyigiriza amagezi ago lwamala he sacrificed to the muses the muse mumbe kigambo museum where they would put their gods and amuse them to see them mwe babalabira na sacrificing in ancient Africa bonna we bajja we basomera twala babo naba amadini bonna nga bajera ne bakopa wano twala aba Saint Pachomius atandika katichumen ne katichism from Africa copying knowledge from Alexandria Origen from here Africa Hypo from here Africa bona Augustus all of them here wano wonna nefa abaliwo tuganyo formulating kati
So the ancient Greeks still they come. Pythagoras, he opens this school in a place is called Karantana. He puts this school there of ancient African philosophies and secret initiated knowledge. Then Euclid goes with all the numbers and trigonometries, and he opens up the secret school of philosophy and secret studies of the ancient Kemetians. He opens this school in Megara. That's the school of Euclid in Megara, you see. So they go and even open what is called the Ophic Temple in Delphi. The Ophic Temple in Delphi. Binobyo na bisomesa mandwa za Africa na magezi ga Africa ga kuwanga kola chinachi. Because babisomye ku bitabo on the walls. Bamalo bisoma on bitabo ku walls bibadde take this knowledge, give it to them. Fellow Europeans, let them construct a Europe iliao, and they have conquered the world. Bananyini ba information. They are waiting for the conquerors who stole their information to come and reconquer them. To come and reconquer them. Just to see. Entalo zigenda maso, they are lacking minerals. They will come and attack you. Are you ready to defend mineralism? Afrika muri yawo buli mutunulire kimanyikidwa nga amaje mu kirevuma bwevumi. Teriyo empire ya Africa yali wonga ya amanyi nga teyina amaje. Even in the pharaonic periods, go in Aswan, osome from the temple of Pharaoh Usama Atra Amen Rames Ustepenra the second. Oja kubango jitunulira ni Abusimbo. That's why we have a war museum. Endagane singo bukadde munsi is called the Silver Treaty mu UN y'Abafirika be bagisigninga. Endagane dayo in the 1200s BCE emyaka nge 15 So these are ancient African staff must have an army to defend. Now, our resources, how are we going to initiate people to defend them? Tetuli now. Tanzania, kati bagitadde ku grid, ku resources nyingi, Uganda kweri, Congo kweri, Botswana kweri, they have targeted Somalia, they have targeted Rwanda, Burundi, the whole of that belt, kubanga East African Rift Valley, ubuntu mwe bwatandikira, is the richest belt on planet Earth. Mafuta, rare earth metals, minerals, Great Lakes one we wasinga kubanga nyanje ensozi zabi wanda byonna ne biyika wano. So batagetinze wano. How are we going to keep them? Kyokka namba z'abantu tuzirina. Tuganya somesebwa ntu kyokka teri babayimbisa bagamba atenderezebwa Mukama Katonda w'amagye. Mukama Katonda w'amagye ne Katonda agamba Mukama Katonda w'amagye kati naffe oya ina abasirikale abalumba yayingira ebyobuwangwa ina abasirikale. Now the humans must be defenders of their resources. Chechi tugano okumanya nti East Africa tuyina resources no bwezitize ezimala. Ti wano ne tugamba twagala abantu kufuna emirimu. Twabagala ofuna emirimu tukoze tutya. Buli omu yewandisa ine ekipapula bwekiti ne bwekiti. Uganda leta millions 5 buli nation joyina. Abalango twagalayo emitwalo 4 gy'abalango, abawala emitwalo 2, abasajja emitwalo 2, abakyoli emitwalo 2, bonna tugenda bawa mirimo mu East Africa. Bonna kabira zaffe zonna ne Kenya nabo ne baleeta ne Tanzania ne baleeta. Tugenda okwesanga East Africa ekunganyiza abantu abawera milioni nga 20 ku 15. Then ne tuloka tumanya tulina mineral yaffe map mineral map ya East Africa. Then tuloka tubagamba mugenda kubanga mukozesa ezo resources. Nayo kuzikozesa mwina soka igazi defendinga. Kati buli wali resource nkatuteka u base. Abe Kenya betulete Uganda, abe Uganda ntwatwale Tanzania. Abawa ne tuba mixinga balenzi n'abasajja. Abalenzi basajja abawala n'abakyala bonna we batyo. At the end of that day, resource eyo kye mugikolamu ekyobugagga ekivaamu kye kigendo basasula n'amagye gammwe. Kwa tubagamba biyigirizo bi defending, and that is patriotism. Kati awo tubatuzemo basomesa mchaka. In other words, you are building a new force of East Africa. Ngateri mu bano UPDF yo bano balina ku training abana abalala. Manya amajege Kenya agachi agogone gabera ga training abana batajja kuba partisan. Kati abo bwe balaxi zabo muzituuza buli wali mineral mu East Africa, buli wali resource e wali cobalt ne mutekawo besa aba navy ne mubatuuze eno abawa. So you have employed over 15 million East Africans atenga batudde ku resources zaabwe. Balax esinga producing mu kyobugagga kyeri nabe bongeza omusaala. Oyinza okutuwa oyinza olaba Abafirika bwe tuddayo ku employment ate ne tukuma n'ebyo bugagga byensi yaffe nga tubirwanirako nga ebyo byaggumite bye muwoze ne baggumite ntuufu. Kwa kati nga manyimwe bansasula mu Koboruti wano
atenga banjigiriza no mu defending atenga manyino mu processing amu ekivamu atenga ya sikutuzimbira buno barracks webuti yavamu nebituzimbide ziri barracks enunje nyezi na koye zenjawulo enunjo kamala. So it would be good ideologies, initiate them to their resources and return them to nature. That is the point we are speaking about. So readiness and preparedness for initiation, brothers and sisters, it takes us to have an assignment of commitment to the will to train. Kitegedde? Assignment etulaga tulina okubanga tulina okwagala okutraininga n'okutrainingibwa. Naye kasa tugamba namala okusoma. Kati gwe togenda kubeera initiated kuba togenda trainingibwa. Okyali ku kali akabiina kali ketwala by'ensoma ya 1997 ne kati era ke kabiina ke mulimu. There is no, tewaliwo advancing, tewaliwo evolving beyond. You were initiated once in a city concept and we have sat into it. Era tujevuma kyokka era tukyagibonabonera. Fe abasinga okugamba ensoma ya wano mbi nnyo era twakutedda ne tutunda ebyaffe ne tukola ki ne tusasula fees. Abaana betusasulira fees bwe tulwala tebasobola bona kutujjanjaba kuba sente ze bafuna tesobola na kujjanjaba taata waabwe nga mulwadde. Bo tebasobola na kubererawo ku kitanda nga kuuli. Bagala bakugaba ne taata mulwadde gundi soko obereyoko nze nja kujja nange mbereyo ku saawa bwe zitinga mazokola na gundi nga mazovaayo ku mulimo na yajje naye nga bye mukola biriwa ne sente mwegatta ne gatta ezimulabirira ye yabalabirira ng'omu yagiriranga. So in other words, we must return and get it. And once we say return and getting, it does not mean stagnation. Wetugamba komawo kimakali kya n'obuwangiro tekitegeeza nti tuddayo in a primitive format. It means we return and pick the knowledge and use the advance we have to purify. Ne tubeera tugiyisa in those stages eziba zirina okutufuula abanagwano. Stages 3. The initiates, after nga tumaze initiatingibwa, we become what are called the motors. From the motors, then we go into above the initiates. You know how they call them? From the initiation, we go to illumination. Now the illumination, the illumination, what is called the nouns, the knowledge of the secret mystery. And they are committed to transmit it. But motors chebatayina bali initiated kubakati banu bachina to practice bodily languages okulaga commitment. Are they committed to the high ideas? Are they than this? So abo initiates. Now the abali mu illumination bebayina the nouns. So those ones abali kudala eryokubiri kati abo baba batekebwa paka utubatuula dala erimanyikidwa nga perfection. Erya perfection kwe kuli bebayitaba creators, basani movers, abali in line with the nekitangala ekya nature abagitegedde era basobola communicatinga ne babaako kyeboogera kyebagijjamu nabo nebeeranga ebawuliriza. In other words, they must have achieved what is called to have that divine consciousness. For you to be initiated, you must have the divine consciousness that is something divine in you, so that thereby you live without the divine contacts. Nga all the time ntini na ogenda wabewa nyamba for divine no go sigalanga yo the soul chi conduit a connectinga wow. So from initiation kitegeza tuba tunagenda illumination up to perfection. Kati kyewunyisibwa tetunabera na ku initiation. Tetuna kuyeyagala. Tetuna kakana kubeera mu kiki tulina kuba. Tetuna tuulamu kuba na wiru ntitwagala kusomesebwa tutegeere biki bye tulina wansi. Newe tu complaining era tulina bana byafuzi bafabaga tulina byobugaga mu nsi wane ebyomutaka bingi ne government bweti mbanja galanga abikayana government egende tusenereyo etuwerezeeye gambe agambye tulina byobugaga kiwe biti mugende mu musenereyo cobalt mugambe wuyo kiki kyosobola omukolamu n'abantu bo wuyo olabe abatalina kyasobola mukolamu because they are not initiated. Amukayana amwogerako naye ibimukolamu bina kumuzaayo ategeera obutonzi ategeere kye tuyitadde chemistry set, the mystery of chemistry, and it's set mistaken jemuyita periodic table. Then amala chemistry set ajja tegeera elements n'amaanyi agazirimu with the sacred numbers ajja aba ategedde arithmetics ezirimu. Those are the muyita
electronic configuration, atomic numbers and mass numbers. Kitegeeza abamanyi the reaction eri mu ebyo ebiri mu nature. It has been class 30. Tujja kubanga tukomawo ku Sunday jja tuberenga tuyingira mu class 31 era nga ntuusa okusasira kwange eri family yaffe muganda wange w'obuwala ekitale kyatutuuseeko n'omuzukulu waffe naye byonna aweweze ensi ye bw'atyo ashe.